This is Brawl. Qu'est-ce que c'est que ce brol? Brol. Brawl. Brol. 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 Dat is zo brol. Brussels Research Open Lab. Brol. Brawl? Mais c'est quoi ce brol? Huh? Mijn mama zei vroeger dat ik heel veel brol had. Ja. Brol? Dat is hier geen brols, hè? Hé, brol. Quel brol ici? Brol. 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 C'est quoi ce brol? Brol. C'est la rentrée, c'est le brol. C'est la summer school du brol à U-Square. Citizen science is the way that includes citizens in doing scientific research. So it's not always about technology, but what we can see later with scientists is they are considering like citizens as sensors or robots or like to do the massive work that scientists don't want people to do. Yeah, that's true. So if it's for me, if it's asking people to do the shitty work that scientists do not want to do, it shouldn't be called a citizen science because you're just asking people to help. It's not citizen science. For me, there are two aspects. Actually, to go back to the roots, it's the people who live somewhere who know the best what to do. For Exactly. them. So I totally agree with you. But at the same time, for the shitty work, I do not totally agree with you because I think for this kind of project with the ocean of the stars, you're not gonna put millions or billions of euros for that. Why Yeah, not? absolutely. Why not using citizens? But then my point is, who's gonna use the data? Is it for really research, free science, open science, or in the end will it be a private company? I'm not against private company. It's just that it should be transparent and clear what they're gonna do with what I'm giving. Because then I think it's just taking the knowledge and the time of the people to create profit. Je suis Étienne Toffin, chercheur à l'ULB et coordinateur du brol. Mijn naam is Linde Morio en ik werk nu al 7 jaar voor de Vrije Universiteit Brussel, de VUB. En onder andere doe ik dat nu heel graag samen met collega's de schouders hebben gezet onder BROL, het Brussels Research Open Lab. Je sais pas si on appartient au brol ou si c'est le brol C'est qui le nous brol qui appartient, nous je sais pas. Le brol s'inscrit dans la continuité d'une re-rencontre, je veux dire, des deux universités qui coexistent depuis je sais pas combien de temps. La VUB à quel âge? 50 ans, 50 enfin ans. 51. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a ces deux universités qui sont côte à côte depuis tout ce temps-là. Depuis quelques années, il y a vraiment une envie de reconnecter, de refaire des choses ensemble. Il y a des masters conjoints, il y a des instituts conjoints. Et surtout, il y a un projet qui s'appelle U-Square qui s'inscrit dans du renouvellement aussi d'un quartier d'Ixelles, sur les anciennes casernes de la police. Et dans ce contexte-là, il y a toute une série d'infrastructures et d'instituts et d'espaces d'enseignement, de recherche qui se veulent être partagés entre les deux universités. Et en fait, il y avait l'espace pour créer un endroit qui permette de déployer la 3e mission de l'université, le service à la collectivité. Donc on a démarré côté ULB avec cet espace-là et très vite, on a vraiment cherché la rencontre avec la VUB. Alors même si certains nous disaient, ça c'est vraiment des effets culturels, c'est compliqué, de trouver les bonnes personnes, etc. Et en fait, on a organisé un atelier et super vite, on a été en rencontre avec Julie, qui est collègue de Linde, et qui nous a dit « Mais l'équipe est super motivée, ils ne peuvent pas être là aujourd'hui. » Et le lien s'est créé, le courant est hyper vite passé. On a vu des complémentarités vraiment extraordinaires. Nos deux bagages et nos trajectoires montrent bien la complémentarité, avec d'un côté plus l'enseignement, la pédagogie disruptive, innovante, et puis de l'autre côté la recherche qui change complètement la posture
des chercheurs, des académiques par rapport aux objets de recherche, par rapport à la complémentarité avec des acteurs concernés. Ça fait presque 2 ans et demi qu'on travaille ensemble là-dessus. C'est une école d'été. Tout à fait. Donc c'était une école thématique où on a abordé cette question de in-between spaces. Où on a essayé d'apporter une lecture multiperspectiviste et critique de ce que c'est des in-between spaces, ce que des plateformes structures, espaces hybrides ont comme potentialité pour nous aider à réinventer des pratiques habituelles, dominantes, des discours narratifs dominantes. Et on a fait ça en collaboration avec multiples organisations, Communa, Urban Foxes et l'ASB, le Centre d'écologie urbaine. Ça c'était le noyau. Maintenant, on a fait un appel à projet, à contribution, qui a été accueilli très enthousiaste. On a eu plus que 40 propositions. C'est un appel à contribution qui était orienté tout public en fait, enfin tout intervenant possible, donc c'était en dedans et en dehors de l'université. Ouais. Chercheurs, enseignants, associations, administration, enfin citoyens, Oui. un peu tout type de personnes pouvaient présenter quelque chose. Donc la programmation de la Summer School a été en soi un projet de co-création, on peut dire. Et à travers de cette programmation se sont retrouvés à nouveau des acteurs avec des bagages, des aspirations, ambitions très différentes pour, pendant toute une semaine, explorer cette thématique de in-between spaces. Il y avait plusieurs enjeux derrière la Summer School. Le premier enjeu, c'était effectivement déjà de créer l'espace et le temps de rencontre, en fait. C'était le premier événement public de cette ampleur. C'était du présentiel pendant 5 jours avec des thèmes super variés. Là, vraiment, on a mis tout ce on a essayé de développer cette Summer School avec vraiment les ingrédients, toute l'éthique, toutes les intentions qui se trouvent derrière le Brol. La transdisciplinarité, la diversité des acteurs, l'usage d'outils innovants, différents, intelligence collective, recherche-action participative, etc. C'est travailler sur des enjeux locaux. On a travaillé sur 3 pôles thématiques lors de la Summer School. Donc la question de la participation, la question de la transition et la question du décolonial ou post-colonial. On continuera de travailler sur ces 3 thématiques ici, long de l'année académique qu'on vient d'ouvrir côté VUB, ULB. On a créé des groupes d'étudiants, lecteurs, lectrices, chercheurs, chercheuses, pour continuer à creuser ces thématiques. Un des co-organisateurs de la Summer School, Communa, dès le keynote d'introduction de la Summer School, a bien mis en exergue, en fait, derrière leur pratique des occupations temporaires, se posent des questions structurelles, éthiques, fondamentales, des questions philosophiques, des questions politiques, pour lesquelles il n'y a pas encore de réponse, et il y a un champ d'exploration à investir. Et ça fait partie des questions qu'on va travailler dans la continuité. Ils l'ont déclaré en début de Summer School. On a eu des visites, on a eu des expériences, on a eu des ateliers qui nous ont permis d'entrevoir la transversalité de ces questions politiques et autres dans d'autres contextes d'occupation temporaire ou d'usage de tiers-lieux. Et en fait, on sait qu'on va continuer à travailler avec Communa pour creuser cette question-là. Et toujours en collaboration avec ces acteurs. Tuesday morning, we went to visit a site of Communa called Maxima in Forêt.
l'installation que les occupants réalisent ici a vocation à fournir des recommandations. Et là où il faut être malin et maline, c'est dans le fait d'intégrer les habitants en tant qu'occupants du bâtiment pour que, en fait, le château de cartes ne s'effondre pas quand nous, on part. Et que eux soient force de proposition, voire de rapport de force s'il y a besoin, mais quelque chose de constructif qui fasse qu'à un moment donné, ce qu'ils ont vécu en étant à Maxima, eh ben, s'il y a des choses qu'ils ont envie de garder, qu'ils puissent les maintenir et les faire vivre eux à leur tour. First, we hope that when people meet here, their encounter will remain even if they don't use the space on a daily basis. That's the basic, super easy thing. Or that the experience that they will have lived will change them a bit, so that it has an impact on their life. The other thing is that we would hope to do what we call préfiguration, so that all the experience that we make here, for example, will come to inform the plans of the municipality or the architects who work on it to say, actually, it makes sense that there is a space for the mothers and kids to meet, or that there is a playground inside, or that there is a parking for some bicycles, or and so on and so on. And the nice thing about here is that we come early enough because they have no plan. They have a vague vision of what they want to do, a crèche, like a kindergarten, some housing, and I think that's it. But they don't know what, how, where, how tall, how. And so it's a perfect timing for us to come and influence the thing. This floor and the one above, here we are going to host a community of women who are either without documents or living in the streets or refugees. And so for this we have been supported by Fondation Roi Baudouin, and we work with the SAMU Social for that. So they are going to support socially the women who move in, and we provide the space, we make the works, and we sign the contract with them. We don't provide durable housing yet, so people can be there for 2, 3, 4 years, maybe 5 sometimes when we're lucky, and it's a way to give housing to either people in need or people who provide something to the neighborhood, to do some social or cultural work. Do you sometimes work with non-monetary exchange? For instance, I don't know, there's a Fab Lab, they're gonna create all the... As I said, so some projects are actually here for free, not in the co-work, I think. I mean, I need to ask Camille. And so they are just there. Like this. Other projects pay something, other projects bring something to the building, other projects pay and bring something to the building, so it really depends on your profile, your income, what you do, what you bring to the community, and so on. C'est vraiment d'innover dans ces axes d'action de l'université au niveau des méthodes. Ça veut dire rendre accessible, possible la démarche scientifique à des publics variés, appliquer la démarche scientifique dans des contextes différents, du laboratoire, du cadre des mémoires ou des choses comme ça. Et on a décliné, j'ai l'impression, ce qu'un colloque, un congrès scientifique et habituellement, on l'a décliné dans dans une approche vraiment transdisciplinaire avec cette diversité d'acteurs et cette diversité d'activités. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, dont j'étais vraiment content, c'est que parmi les interventions qu'on avait, donc on avait une structuration avec des keynotes, comme il y a habituellement, mais avec un format qui était déjà très différent, parce qu'on y a mixé derrière des espaces de discussion de type World Café, donc qui sont vraiment inspirés dans cette démarche d'intelligence collective. Et puis on a eu des temps qui s'appelaient Sharing Connecting. On a laissé à une de nos partenaires, une de nos associées, Rebecca, on a laissé carte blanche pour créer du lien. On ne savait pas exactement comment est-ce qu'elle allait faire, mais on avait pleinement confiance dans ce qui allait émerger et on est parti vraiment vers des aspects corporels, émotionnels, des choses qui ne sont pas du tout en fait dans ces congrès, ces colloques scientifiques, où en fait on est
cérébrale, pragmatique, technique, opérationnelle, mais on n'est pas vraiment dans cette espèce de transcendance ou dans cet élément corporel qui peut vraiment créer, qui est nécessaire pour créer du lien vers soi et aussi vers le groupe et aussi vers tout le monde qui entoure. Je pense qu'on a beaucoup à puiser là-dedans pour créer des espaces qui rassemblent, des espaces qui soient accueillants, qui soient rassurants. On va vraiment tout déployer et on va faire être ouvert à plein de choses et déployer plein de trésors d'ingéniosité pour être vraiment un espace dans lequel tout le monde se sente accueilli, en bienveillance et puis se sente pleinement actif et acteur de quelque chose. Please. On your toes. And come back up. One more time. Transformation? Yes. Yeah? Citizen transformation, about 3 to 5 minutes, okay? Okay. So in this group, we explored the city from the perspective of the urban metabolism. And we were wondering whether we could compare the city to a living system or not. We had several workshops adding layers to this complex system. We started on Monday, what you can see on the wall over there, with bringing in the ingredients of the participants in this group track. We explored this question of, okay, what are you bringing to the city? Which kind of ingredients do you bring in, do you feed into this metabolism? And then based on this spider web, well, the group participants formulated some guiding questions for this week. So on day 4, we invited everyone to reflect on tensions, what tensions mean in urban metabolism, because it was day 4 act. So how can we act? Do we want to slow down urban metabolism or accelerate it? And how tensions can affect this speed and processes. You've got a track there, it's about retail. What is the place today of retail and how can we escape from some forms of retail which are not sustainable? The concept of ex-innovation was brought in. Which means the reverse of innovation. How can we dismantle things from the metabolism to be more sustainable? I'm trying to make an analogy between the forest and the city. And what do you think are similar and what's different between the city and the forest? Are we in a living environment like in a forest, or are we in a place where finally there is only one species that is ruling everything? And maybe it's an artificial place where we can erase in one day and rebuild. Do we need to see the city as something that is like a museum, for example? I think for most of us, the bottom line was like define the citizen. We got stuck with the role of the citizen and us all being educated people, and we don't necessarily know how people feel in a different situation. So we discovered maybe for the next time would be a good idea to have a role play. So not thinking what I think is best for them, but I am them and what is best for me. As you mentioned, I was a 76-year-old man living somewhere, and then I have to think like him. So I think that would be a good role play, and we put it as a solution for next time and maybe define the role of citizen a little better.
sensory input, but also accessible. It's interesting. The feeling connection between the city and the home. Indeed. Yeah. And what is being at home, and is it connected with representation or not? It's too vague for me to really formulate it, but But I'm on, because then you have this private-public tension, like the city as your home, and like what makes a home, and maybe if we like think about things that make us feel as home in a private space, we can try to like see how it relates to public space as well. Not that there is a complete like it's not a dichotomy, public-private, but I think it often is portrayed as one. But maybe we can find more similarities if we think about what we feel like when we feel like at home. You have this one architecture, I forgot her name, I think, but she has this very interesting theory about small spaces to live in, and she's like, because she says everything that you need you find in a city. If I go to the store once a day, I don't need a big fridge, and if I want books, I go to the library, and if I want to sport, I go swim, and so she lives really compact, and that's also a very interesting way to see a city and to see representation. What do I do that I need, and what does the city give me back, and how does that formulate my home? Her home is not her private space, her home is her public space. Est-ce que c'est difficile, compliqué? Ben oui, c'est compliqué parce que les institutions académiques, c'est des mondes complexes et se construire ce plateforme mutuelle, ben c'est pas donné, mais je pense que la chance qu'on a, c'est que avec toutes nos différences culturelles, linguistiques, disciplinaires, on a une ambition commune, un rêve commun. Et ce rêve, il s'appelle Brol. Il s'appelle Brol, et l'idée, c'est effectivement le Brol. On a essayé de formaliser un petit peu tous les rôles qu'il pourrait remplir, toutes les fonctions qu'il pourrait proposer, mais c'est notamment vraiment l'idée d'être vraiment une interface entre le dedans, l'université et tout le monde du dehors, dans sa diversité, pour que l'université améliore la façon de former ses étudiants, sa façon de travailler, de voir le monde, et puis puisse faire partie aussi de cette exploration vers la production de nouvelles façons de vivre, de nouvelles façons de se positionner par rapport à des questions de société. Il y a vraiment l'idée en fait que l'université fasse partie soit un des acteurs qui fasse partie de la solution, mais pas uniquement de son côté et pas uniquement en mode d'observateur et qui fasse des grandes recommandations ou qui donne des conseils. Non pas que ce soit pas une bonne posture, mais que ça ne suffit plus en fait. Il faut une posture aussi où il y a moyen de soutenir des élans d'innovation, de compréhension qui sont hyper riches, hyper multiples sur les territoires. Et là, on peut parler de Bruxelles, mais on sait que ça existe partout ailleurs. Mais il y a une vraie envie citoyenne, une vraie envie associative, une vraie envie dans les administrations, même aussi au niveau politique, d'essayer d'être dans une approche moins frontale et moins en silo, justement pour comprendre les grandes problématiques, soit des problématiques de changement climatique pour un gros bazar, ou alors la problématique de l'accessibilité du logement, ou ça pourrait être de la diversité multiculturelle, je ne sais pas, il y a plein de défis qu'on rencontre et vis-à-vis desquels il est vraiment important de collaborer les uns avec les autres. Mais j'aimerais dire, comme Étienne l'a évoqué, qu'en premier lieu, oui, ça doit être un lieu de rencontre. Le cahier de charge même du Brol sera porté
non seulement par nous, mais par les citoyens, citoyennes, chercheurs, chercheuses, étudiants, étudiantes qui viendront se joindre et avec qui on aura le plaisir de travailler une fois que le BROL ait sa place ici sur le site de U-Square. And then gradually try to increase that lean. How can you make it bigger? Lean even more. Est-ce que c'est une plateforme qui est détachée de l'université? Non. Maintenant, les universités sont des institutions complexes et pas du tout homogènes. C'est des institutions qui sont issues de tendances divergentes. Mais dans leurs histoires, les universités ont toujours aussi eu une mission d'insister à l'imagination sociale. Pour moi, le BROL a un rôle là-dedans. C'est de l'intérieur de l'académie créer un espace pour réinventer cette structure, de s'imaginer une autre réalité, de se projeter une réalité au-delà de la réalité actuelle. Et c'est ça un peu aussi, je dirais, ce qu'une structure hybride ou un in-between space signifie pour moi. C'est a safe space, un espace qui te permet de sortir des cadres habituels, tout en étant dans la structure. Donc voilà. This is the result of a reflection about our trajectory about participatory city. So we tried to use this all this experience, all this discovery to find some key ingredients, deadlocks, or even warning to have when you want to have this kind of project of third place. And then, if you feel ready, start the actual journalist method based on the 5 questions: what, who, why, when, where, and how. The things that I wanted to highlight is I saw sharing in a lot of, as an answer for a lot of questions. So few of us considered sharing as something, as a reason, like to answer why. And some of us considered sharing and wrote it on a different post-it as a how. So sharing is a very complicated word in the sense that it can be actually the answer for all these questions, like the what and the who, the why, when, and how. And I don't know, it made me think of this, whatever, capitalist quote: if you are good at something, don't do it for free. And I think with sharing, if you are good at sharing, do it every day with all of the people and do it as a purpose of life. It made me think also about la raison d'être, because the most written word here was sharing, I think. We think, or we conclude, that this summer school actually, as a moment, was a third place. It's almost like a closed community. Yeah, because like very utopian when we separate. Because people like to experiment. People like to try out things. And so when we say, yes, we would like to do this to collect data for research, no, everybody goes away. But if you say, we would like to experiment something, then everybody is in. I mean, not everybody. But people are
approachable about that. I think it's also, I agree with that, but it's also not for the common, I would say. Even person. experiment, I think it's a bit. It's scary. Yeah. Yeah, no, scary, but also related to science. It is. Yeah, life is an experiment. Yes, but I don't know if if you speak with people in the street and you say, do you use the word experiment or experimentation in your daily life? I think they would say no. So you know, it's still a word for me that it's not part of the daily life. We have to find words used in the daily life. There is a decorrelation complete with the elite or people with instruction and people from the street. And this, I don't know how to. So we should invent a new word. Yeah. It reveals something that is maybe needed and that doesn't exist for the time being. First you need to gather people. For whatever reason it should be. Like a sport event, I really like the idea because, you know, it attracts young people. Barbecue. Yeah, but it requires money. But a sport event doesn't really necessarily require money. Yeah. Maybe sometimes the direct contact between the researcher and the citizen is not good. Maybe in between we should put someone, I think artists. I think, but the direct contact between researcher and citizen. Yeah, but there are people who are specialized, or it's in the interest of some people also to, for example, here organize sports events for local communities. So get in touch with them because they know how to do it. They also already have access to the community. I think art will attract more people, and then sports, art, or food. Then we had a full day focused on the Cité de la Jeunesse with a field trip from Place de la Bourse through Manhattan and then Stephenson and back to in the Cité de la Jeunesse to discover the environment of the city and also the entire structure of the city. As you see, if you've seen the buildings next here, they already started constructing, and this one will be started in the upcoming years. But in between, what they did, luckily, instead of leaving it all abandoned, they did what they call temporary occupation. And so there is a non-profit organization who is responsible for the management of the temporary occupation, and so my association is part of this temporary occupation. And the goal we have here is actually to create links with the neighborhood, and this is why we did the tour coming here to see what is actually already happening, in which kind of urban context do we see, so the contrast between the business district we just went to until the very, very residential neighborhood where we are here now. The ultimate goal of our project actually is to create a meeting place for youngsters who normally don't meet, so not in school or in their free time. And it's actually to avoid what we called gated communities. So in Brussels we don't have ghettoization that much yet. Not sure if it really will be the case in the future. I think we're healthy enough in Brussels to not have it, but we do have gated communities, especially with at the Social Geography Research Group at the VUB. They did a research about the use of the Mobip abonnement, and so we see people living in one specific neighborhood, especially in the east and the south of Brussels. They use it especially in their own quarter, and other youngsters, they use it on the whole network. And so you see people who get born in one neighborhood and they stay in their neighborhood, and the only reference also for their future or the city as a whole is their own neighborhood. And so our ambition with this project is to say, okay, so we have this building, it's a huge building, amazing building with a lot of potential, who is otherwise abandoned. Let's give this to the youngsters and let's make them create their own city. And together they had to think and work on the concept of what is a city. Although you don't live in the same neighborhood, you do live in the same city and you do have the same age. We did many things with the artistic approach, a philosophical approach, and what we see at every time, no matter which school they came from, when you put them together, they have shared visions on how they want to use the city as well. The research was from desk research, expert interviews, talking to citizens, and basically sharing the city in 2030. What does it mean? We want to share the material and the immaterial worlds. So from a bus ride to a public space, to knowledge, to care, to news stories, to languages. So that's what we mean by about sharing the city.
from there we came to the reality what is on ground today. What blocks us from sharing the city, and there are a few things like COVID-19, the institution, the spatial divide of the north and the south, and each other in Brussels is complex because we have to share across cultures, gender, species, generation, classes, bonds, many things. And then what we want to do with these ideas is make them as tangible as possible so that it's understandable what this issue about sharing the city actually means and what the existing alternative solutions are and what they could cause and how they could create new dynamics. We're gonna use a tram as a stage of performance, as the stage of showing how this sharing could happen. And this is what we've done this week. We've started with thinking about how should that tram look like? This tram where diversity became a positive thing in the city, like a good way of sharing. How would that happen in the tram? What are the facilities of the tram? Then the second day we thought about the route of the tram. We chose to work around tram line 3 that goes from the north to the south in Brussels. What could all happen at the tram stops? What would be the dynamic between the tram and the city? The third day of the workshop, we've collected stories. We did a whole role play to really understand what this sharing could actually mean, what the interactions on the tram could be. Operating the tram, they are there to have a little chat with people that are feeling lonely or people that just need a talk or want information about the city or whatever. Or help people with needs like handicap or dementia. They help people to get on the right stop, off the right stop. There are message boards in the tram where you can leave a message, audio, voice messages for the next passengers. There is this whole kids corner. The tram stops became sort of a more lively thing that is also co-owned by the neighborhoods. GC Deco is gone by 2030. Let's go. Tout travail de co-création, collaboration, participatif, il y a toujours ce challenge de naviguer des tensions entre attentes, expériences très hétérogènes et essayer de trouver un juste milieu, de les guider ou de se faire guider vers un autre point de référence. Donc plein de challenges, bien sûr. C'était une semaine très chargée, mais ces challenges-là, c'est surtout avant tout des opportunités d'apprentissage, quoi. C'est ce qui nous fait avancer dans nos réflexions, dans nos ambitions. Comment est-ce qu'on fait pour ajuster au niveau d'un calendrier un agenda d'université qui travaille par année académique et où tout doit se prévoir presque un an en avance pour inclure les étudiants et une temporalité où parfois des acteurs de la société civile viennent nous trouver, nous disent mais en fait moi c'est maintenant que je serais intéressé de répondre à ma question, j'ai un blocage maintenant et comment on fait? J'ai besoin de vous. Et comment est-ce qu'on ajuste un petit peu ces besoins? Donc cette question du temps et de la synchronicité entre les différents acteurs, ça va être un enjeu majeur. What did you write? Alors, moi je dis que partager ce que moi je peux donner aux autres, c'est dire voilà, moi je suis née en Belgique, je suis de cultures différentes, de culture étrangère, mais c'est pas ça qui m'a empêché d'avoir un travail, c'est pas ça qui m'a empêché d'avoir un diplôme, c'est pas ça qui m'a empêché de connaître plein de gens et d'avancer. Donc c'est partager un peu ce que moi j'ai vécu avec les autres pour leur dire votre combat, je la comprends
Et voilà comment moi j'ai utilisé ce qu'on m'a donné en Belgique pour pouvoir avancer, pouvoir évoluer, pouvoir grandir. Donc c'est un peu ça où on peut parler de la justice sociale en se disant, voilà, c'est pas parce qu'on est au plus bas, c'est pas parce qu'on est pauvre, c'est pas parce qu'on vient d'arriver dans notre pays qu'on peut pas arriver à réussir ses études, à avoir un métier, à s'investir dans la vie de Belgique et d'avancer. I totally agree with you, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire à la fin, si on te le permet, parce que les statistiques, il y a des études qui montrent la discrimination systémique, et j'aime bien appeler un chat. Let's call a cat also. And this is for me very important. In the concept also of safe space, that we do not need to apologize for saying things and saying, oh, I'm sorry, I'm going to put things into context. I come from a privileged class in Morocco, and I'm totally conscious of it. Here, I am oppressed. I am from the oppressed. I have lived the oppression of the police who aggressed me, for example, just for being Moroccan and for looking because of this hat. So I just want to say, does creating a safe space mean taking out the substance of the discourse? Do we, do you ask a person from the racialized groups to apologize for saying the truth, for saying things how they feel them? To talk about racism, to say that it's not a personal thing, but if people feel it, if the white group, that is the dominant group, while white male cis, because women are also oppressed, right? So there are many levels, of course, but there are people who have privileges, and there are lots of researchers about this. And so I just say that we have to, in the safe space, we have to be able to say things clearly, and people have to accept them, and this is what debate is for me. When someone says, thank you very much. Take care, be attentive, whatever, it's personal, but person is political. If there is no politics, that person wouldn't be in the same situation. If that person, because what made oppressed people oppressed if it's not politics, if it's not voting. So personal is political. If there is someone who's not happy, if there is someone who's oppressed, it means there is something wrong about our politics that made those people, black, women, disabled, queer, whatever, any people who have any small or big physical, mental, different issues, it's political, it's the gap. Do we ask the people who are undergoing huge levels of harassment, huge levels of violence by the police, but not the equal access in education, not equal access to work, not equal access to housing? Do we ask them about their feelings? Do we ask them how they feel, really, in society? No, we don't. So let's also, let's try to speak and really share our feelings. Of course, respecting the other, but also saying what we mean. Not only just sugarcoating things all the time. You know what I mean? I like the sugarcoating expression. Sugarcoating. I have had experiences sugar daddy, sugarcoating. And that is for you what safe space means. Yes, for me, safe space is not only to cater for the feelings. It's to know that the people that are present have good intentions, but that also they will be sincere with you. Because it's not safe if you don't tell me what you have in your mind. You see what I mean? The first day we tried to come to a bit of a common understanding, because post-colonial, decolonial, colonial history, present, future, there's a lot of concepts and also a lot of unclarity maybe, so we tried to come to a common understanding. We didn't really find one, I think, after that first session, but it was nice to dive into the multi-layeredness of all of these topics. And I was discussing with Mirte before that maybe a fil rouge could be that we try to go against the grain and search for voices or stories or histories that are often left untold, and that maybe decolonizing, deconstructing is to put those, or one aspect of it is to put some of those voices above or let them be better known. So in that way we try to see how public space is, who is visible and who is invisible in public space. Voilà. And then the second part of the week we were
joined by BNB, de Bruxelles nous appartient, Brussels behoort ons toe. So we are a small organization, BNA Bibliothèque, located in the center of Brussels, a big communautaire organization, and what we are making is trying to make a sound history, a sound memory on the city through the stories of its inhabitants. So we have lots of different methodologies to build a sound history in a more inclusive way and participative way as possible. So the issue is to keep the archive living and to document the present of the city, to build the future memory of the city. So what we did this week is we began a collect here in the site. So we tried to meet people who are working here, who are living here, and we tried to collect some traces of the lives here. En tout cas, clairement, on va pas. Il n'y a pas que les universités qui restent après la summer school. On a une communauté qui est là, quoi. Et ça, c'est on est largement récompensé. On est vraiment heureux de ça. Enfin, c'est pas un objectif de remettre absolument en question des notions de neutralité de la recherche, mais c'est plus l'idée de dire que c'est dans les échanges et dans la coélaboration avec ces acteurs qu'on va on va creuser beaucoup mieux certaines questions et qu'on va ouvrir aussi des questions qu'on ne verrait pas autrement, en fait. Il n'y a pas un tiers-lieu, il n'y a pas un in-between space. Et que finalement, je pense que la synthèse qu'on a fait l'une d'eux, c'est vraiment le dénominateur commun, c'est la rencontre, c'est la multiplicité, la diversité des gens qui viennent et c'est l'ouverture vers des possibles, en fait. It was the first summer school of the Brawl. A big thanks to Christoph Vandenberg, who creates the whole music and melodies of the podcasts. See you